ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಿಂಚು ಜೋಶಿ. ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ? Okay. Before I talk anything about the film, I'd like to call upon my teammates. Vishal joined us today, unfortunately. ಆಮೇಲೆ ಜುಬಿನ್ ಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದವರು. ಈಸ್ ಇನ್ UK. He could not be part of us today. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು? ಸೃಷ್ಟಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ದು. ವಿಜಯ್, ಪುಷ್ಕರ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯ್, ಪುಷ್ಕರ್. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಪುಷ್ಕರ್ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೂ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಇವತ್ತು ಬರಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್. ಇವರಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತದೆ. So many friendly faces. I'm so overwhelmed. Thank you so much for being here, first of all. ಫೈನಾನ್ಸರ್ ಇವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಫೈನಾನ್ಸರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಸರ್ ಇವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಲೋ. ಹಾಂ, ಸೊ ನಾನು ಮಿಂಚು ಜೋಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು 2 ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿ ತಪ್ಪಿದ ಹೇಳಿ 2 ಪರಂವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ಸು. ಸಾರಿ, ಥಂಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಲೋ. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಸೊ this is my first ever short film as a director and an actor. ನಾನು ಸಣ್ಣೋಳಿರುವಾಗಿಂದನೂ ರಾಮ್ ಕಾಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Full happily ever after, all cute love stories to like get lost in. But then as I grew up, I saw that it's not all that simple. It's not all that cute and pretty. But it's still so chaotically beautiful. ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ chaotically beautiful. So I wanted to show that. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೋ ರಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸಿ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್, ಯು ಟ್ರಿಗರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ವೇಸ್ ದಟ್ ಯು ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಪಾಸ್ ದಟ್? ವಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು. And we would have stopped seeing each other, truly seeing each other. So ಆ ಥರ ಆದಾಗ how do we get past that? So ಆ ಥರ ಆದಾಗ ನಾನು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. It was so transformative, that experience. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬರೀ ಸೀನ್ಸ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ಒಂಥರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು 2 ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು, ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮೂಲಕ ಹೆಂಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಟ್ಯಾಗ್ನಿಸ್ಟ್ದು ಯುನೋ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. So I hope you enjoyed it, and I want to thank all my team because ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮೈ ಕಾಲೀಗ್ಸ್,
Thank you so much for taking out that time and coming here to support us. Thank you so much. It means the world to us. Thank you so much. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೌದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ತನಕನೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು CG ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ತುಂಬ ಡಲ್ ಇತ್ತು ಫ್ರೇಮು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಚೂರು ಬ್ಲರ್ ಇತ್ತು, ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಇನ್ನರ್ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೈಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಒಂಥರ ಸಫೋಕೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್. ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೀನ್. ಸೊ ಒಂಥರ ನಮಗೂ ಅದೇ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೀನ್. ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೈ ದ ವೇ. ಮೇಲಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸು, ತುಂಬ ಮೈಕ್ರೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ಸ್. ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಟೈಟ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Yes, it was part of the plan actually. Yes, starting ಹಂಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಸ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆ ಥರ. ಯಾರು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಹಾಕಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು? ಹೌದು, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಲೆ ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಸಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇದು 4 days. ಸೊ ಔಟ್ಡೋರ್ದೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೋರ್ದು ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಟ್ಟು 4 days ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ವ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಗುರುವೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು? ಪ್ಲೀಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಥ ಆಗೋರು, ಪ್ಲಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಬಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದೆರಡು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಜನ್. I studied with her. She's my very close friend. She's my best friend. And Vishnu, Rishi, and Sanjana, all of them, I've seen them. Actually, I'm in no position to say that I'm proud of them. I would, more than proud, I think, I would say I feel very privileged to be sitting in a place with such young talents. And I've seen Minchu be passionate. Actually, college ಅಲ್ಲಿ corridor ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ. So now she's come so far. She's been so consistent. ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ರ passion ನ same ಇಟ್ಕೊಂಡು she's come till now and made her first short film, which is pretty brilliant and beautiful movie, Minchu. Amazing work, and all of you guys. Actually, I don't have any smart questions to ask about movie, but I just wanted to give a very friendly, lovely feedback to all of you guys. A great effort. Thank you so much. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಮೈಸೂರು ಟೀಮಾ? ಹೌದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ. A screening like this, and so I'm going to introduce my team first. So Shiraman, writer, director, and Sanjeet Singh, director of photography, he was my DOP, Mahidar, editor, VFX, and Nandan Srinivas,
music composer, and Ashwin, sound design, Harsha on DI, and the actors Anamika Datta, Prajwal, and Manasa. Our ಮೂರು ಜನನು ಬರ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, so they couldn't make it to the show. And so this is our team. Please just ಬನ್ನಿ. Yes. Okay, so Go back. here was Mandala, and if you guys, now it's over to you. Questions, thoughts, chapel. Okay. Okay. ಈ ಮೂವಿ ಪ್ರಕಾರ Mandala is the. What do you think actually? What is Mandala? Mandala is the drug, or Mandala is a place, or Mandala is a part of your mind. So I think what Mandala was for me was a little place in my mind that I used to hide when I was a kid, and I still do because that kid still resides in me. So idu inner child ಬಗ್ಗೆ, and it started off as a study on this for myself, and then it became a narrative, and so this is how I can explain Mandala right now, but I would like to know what you think. ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡಿಸೈನ್. Mandala. ಎಸ್, The art. ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, Yeah. ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್. Correct. End and the beginning is the ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಅದಕ್ಕೊಂದೇನೋ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ when we put it out on YouTube, I hope people watch it again and comment something. ಆಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಪೈರಸಿ ಆಗಲ್ವಾ ಅದು? ಅದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಕಪ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, and it also fit the scene. So we are trying to get an NOC, but if we can't afford it, then we'll respectfully take it out, and we have a backup. You have to take it. There is no way. No questions? Okay. So Sanjeet Singh and I actually we developed this script together almost. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬರೀ ಗುರು, ಯಾವಾಗ ಬಾಣೋದು ಫಿಲಮ್ನ. So we almost wrote it together. We used to discuss everything together. So would you like to say anything about the process and what we have? And also, let me tell you this. This is not the festival cut because again, song is there. Plus there are a few minor things that nobody got it, but I won't point it out. But there are a few things that will change. Not it has already changed, but yeah. So before that, we can listen to Sanjeev. Hi, thank you for watching the film. So Rishi approached me back in Berlin, like 2023, and at that time he had a very different script, which in comparison to what we see, it was a 40-page draft, which was, it's a little difficult to do when you're doing it in Berlin because you have very limited time, and also it was his film school project, so we only could get the equipment as much as possible for as least time. So we only had 3 days to shoot this. So it was a struggle between us because we were trying to figure out all the time how to get the best parts of the script and make it into a very coherent narrative. But also filmmaking is not like 1+1 maths, like you always are trying to figure it out all the time. So when we were shooting this, we were quite aware like what even the parts that we got it down to was going to be difficult. So we were constantly coming up with newer ideas about how to, do some sort of shot taking and sort of build a scene in a different direction, because putting it in like getting like coverage was not very possible because every shot setup would take some time. Like none of the shots actually feature natural light. Like most of it had to be with lit in some way, even the day shots. So we are constantly figuring out like what to do, and it was a good process to figure out, and there was a lot of push and pull happening because he wanted to keep a lot of parts in the script, and
as time was passing, we were like seeing the film go in a different direction all the time. But what was important to us was we stayed true to what the story is, and the visual language of the film, like it needed to be consistent throughout. We cannot deviate in any direction but this. So constantly we were looking for the same kind of framing for that particular set piece. So the film is actually divided into certain set pieces, like the night where the story begins, and the trip which happens, the Mandala part, and after that the morning when the parents arrive. Everything is sort of divided in a different way. So everything was visualized with different ideas in mind and different ways to shoot it, different kind of framing, so that everything sort of feels part of the same circle, like we are coming back to the same kind of storytelling and the philosophy of the story that we want to tell. But it was a really interesting process to work with him because he has a lot of ideas. So you're constantly trying to figure out, like amongst 1,000 ideas, you're like sort of trying to figure out what 50 ideas are the best for the film at that moment in time. So it was a really interesting process and an experience I would love to have it again with him at some point. Project ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ we didn't have enough budget and time, so most of the day shots were also shot at night only, so we had to use a lot of lights, and it was a different experience for us because we weren't dealing with ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಹೌದು, so everything was ಒಂದೇ ಮನೇಲೆ ತೆಗ್ದಿರೋದು. And ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಅ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಡೆಮೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಫಸ್ಟು. ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೋಡೋಣ how it does in the festivals. Let's see. Yeah. And after he did his magic, I think Mahidhar did a lot, because editing this film was very interesting. We, as I said, we had a very less resources, so we couldn't shoot a lot of things that we had planned, but we still had to make the film work. And I think Mahidhar, he's an editor, and he did the job where all the loopholes of a director and a writer and an actor, he filled it up with his talent. And thank you. Do you want to say something? He said it. See? Hi, hello. I'm the editor for this film. I'm not from Bangalore, but so I'll try to speak in English. Sorry. Yeah, so I did the editing, everything, including whatever computer shots you saw. Everything was done by me. Yeah, it was interesting when I first Sanjeev introduced me to Rishi, and when he came, he was like full sleeveless, like tattoos, and I was like, oh, okay, I don't know what he's going to make me do. But No drugs. Yeah, no drugs. Yeah, please. We were supposed to put disclaimer. I think say no to drugs, but I think censor will take care of it. So I met Rishi, and he showed me. When he showed me Mandala, it was very bare bones. What you saw, maybe 20% was there when I saw Mandala. But we worked on it for a very long time, and we added a lot of things to make it much more interesting. A lot of painstaking us, like almost, I think we almost rewrote the film a little bit. We added a lot of things to the film to make it much more interesting, especially the idea with, the flashbacks and everything. When you know more about his parents. I think I did a lot on that, and we debated a lot. And after a long time, we came to a conclusion. And like he said, it was a push and pull, like ideating. He wanted to go somewhere, and I was like, bro, I don't have that abilities. But somehow we pulled it through. So yeah, thanks to everybody for coming on a Friday evening. Thank you so much. Oh, I'm so sorry. I'm in Mandala world, I'm not here. Weekend mood. Actually, he's right, and ತುಂಬಾ loopholes ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. But when we were writing, I think we wrote in all the stages of our film. Pre-production, production ಅಲ್ಲೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. He was really mad. I was writing on the set only, and he's like, ಇದು ಏನ್ ಗುರು ನೀನು? And then even in post-production, we wrote a lot of things. Whenever, this is a very smart audience. That's why I can say this. Voice overs, flashbacks, bandaga, budget kadme anta gottaagbidutte ellargu. So, but I hope we have put it across smartly. And then actually, I'll come to him once. Then came Ashwin. Ashwin is our sound designer, because ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ
this journey was an experience. This film was an experience, so it had to be a journey. And I believe, for me at least, a film should sound as good as it is when you close your eyes and watch it. Also, you know, it should take you into a journey. So this was where Ashwin came in and he did his magic. And you want to say something about sound design? Hi, I'm Ashwin. So I came in at the very last part of the process and I was pretty much not aware, and I read the script and was pretty confused, and I got to know Rishi through Mahidar. Mahidar was the one that set me up. So I figured out after watching the film that even Nandan has pulled up to the part where I couldn't. So a huge shout out to Nandan also. So yeah, thank you. And then came Mr. Nandan Srinivas, and I wanted the music. I was very particular that I need somebody to understand my vision, the script itself first, and what I'm trying to convey, so that we can convey it musically also. And that's where Nandan came in. He does not like talking, so I'm going to ask him a question. He's going to answer. He's not going to talk on his own. So Artha aita? Sorry. So when yeah, he understood. And then so what was it like working on a project that was very like messy everywhere and ella ottike koodisbekittu like a puzzle? You were also one of those people who solved the puzzle. So hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. I don't know, usually mic ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I hope speakers did all the talking ಅಷ್ಟೇ. So yeah, thank you ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. yeah. ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ